it's been like a growing passion to do gardening. We got a very old garden. I felt like the garden itself was teaching me something, and I was very careful about everything I did. So I discovered permaculture, and it was like it clicked, because that's what I had been observing in my own garden for years. How nature can grow itself and find solution on its own. You shouldn't interfere too much. And with permaculture, that kind of resonated with me. At some point, I thought, if I don't do this in music, I'm gonna quit music. Permaculture is built on 12 principles, and they immediately give like an artistic, musical association. Definitely. And I also think artistic and musical, but also human direction. Yes. So much of it can be applied on just being here together with other people. Yeah. And especially then, of course, working with art, music. Jeg fikk for et par år siden en bestilling fra Permatrio, og bestillingen som kom deretter, den var direkte relatert til det som var permakultur, noe som jeg på det tidspunktet ikke kjente til overhodet. Jeg har tatt utgangspunkt i to prinsipper fra permakulturen. To av de prinsippene snakket veldig til meg. Det ene handlet om ordet feedback blir nevnt. På måten man gir feedback tilbake til naturen. For det akkurat som at den snakker til deg, så gir den feedback. På et helt konkret nivå så har jeg vært veldig opptatt av fenomenet feedback, som man kjenner veldig godt til hvis man musiker. Denne bråkete lyden når man putter mikrofonen foran høyttaleren. En effekt som jeg bruker i nesten all musikken jeg lager. Og så var det sjette prinsippet som også snakker om å lage closed loops, egentlig i plantinga da. Hvor man har gjensidige, positive, symbiotiske beplantninger, plantene hjelper hverandre. Det er altså det samme jeg har tenkt også å lage sånne små closed loops i stykket mitt. Gras, stark, gras, vesides. Ved siden av buks, bump. Vest, L-familien, L-konk. L-familien, springtrefamilien, startfamilien, grasfamilien, familien, gras. We are commissioning pieces from composers, and we are also working on improvisation. Yeah. And the improvisation part is very close to permaculture principles, right? Yeah. Apply self-regulation. Yeah. And anyone who has done any improvisation knows this, and receive feedback. Yeah. And use the feedback, yeah. And use the feedback. Yeah. But you also have to take your space. Definitely. Like a plant. Yeah. Jeg har vært veldig opptatt av å lage kaos, for jeg tror at det er veldig viktig å tillate at noe allmulighet kan skje. Sånn som akkurat som hvit støy av alle frekvenser samtidig, så har jeg også forsøkt å så en rekke og få dyrket fram masse spirer og se hvilken spirer som er sterkest på grunn av den konteksten det er i. Så kaos er helt nødvendig for å få frem tydelig orden og tydelige ting, tydelige motiver, tydelige meninger.
We are all explorers on our own instrument as well. It's very interesting dynamic to work with composers and finding a mutual standpoint or a mutual set-off for the project. Yeah. I think it's very exciting to experience how very, very different the outcome is. In the different pieces. In the different pieces, yeah. Yes. They have permaculture and they have us, but it sounds completely... It's like different worlds, different parts of the garden. Yeah. So we've been trying to say this, how explosive it is as well. It's not just blissful balance and beauty. It's not. It's soil and animal life, insects, bugs, and worms and dirt. Yeah, that all come together and it's just exploding into life.